ಅಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇದ್ದಿದ್ಯಾ ಬಾಟ್ಲ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ವಾ ಅವರು ಅಮ್ಮ ಕೊಡಲ್ಲ ಬಿಡು. ಓಕೆ ನೀವು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆಲ್? Well, sir. So welcome to the most important session. Before that, tomorrow is the crucial session. Month Bidbedi. Please share with your friends. Any of your colleges, etc. You want me to talk also, I can talk. It is about how they can excel in their career. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ CA ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. So that they will also know. Many people would have otherwise underestimated their power. They can also think of doing CA. Okay. ಇವತ್ತು CA ಇಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಕಂಡ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳಿ, 6th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಮ್ 6th ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 4 ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ 6A 6B ಆರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೇ ಬಂದಿದಂತ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್, ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಚಿಲಾಕ್ ಸೆಷನ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೆಷನ್ ಬಂದವರು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿದೌಟ್ ಇವನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಆಲ್ಸೋ, ಇಫ್ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅಬ್ಸೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ದಟ್ ಇಸ್ CA ಕೋರ್ಸ್. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು 5 to 10% ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲಿ ಸಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡೋ ಒಂದಿನ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಟಿಲ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್. ಓಕೆ, 6th ಜನವರಿ ವರೆಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವರೆಗೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್. ಇನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಟ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ 1 or 2 hours ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 8 hours ಮಲಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಅವರ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್. ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಜೂನು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬರಿಬ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್, ಅದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ 99% if you fully focus from the day one, you shall and you will make it. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? Yes. With this let us start. Cheers. ಭವಿನಿ, cheers. ಇದೇನೆ ಮನೇಲಿ ಜ್ಯೂಸ್, ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ 8 PM, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಟೀಚರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಏನಿಲ್ವಾ ಆ ತರ? Our brand is different ante. She takes a different brand. Okay ma, that's okay. ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಈ ವೈನ್ ಗೀನೆಲ್ಲ ಏನೇ ಭವನ ಅದು ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ. ವೈನ್ ನೀನ್ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ನೀನ್ ಕುಡಿತೀಯ? ವೈನ್ ಕುಡಿತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ವೈನ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಪ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕೊಡ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಿ ಉಯ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಒಂಥರ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದು. ಅದು ನೀವು ಅದೇ ನೋಡೋದು. ನೀವು ಅದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಒಂಥರ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅದು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಪ್ ಗೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋರು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಇಮೇಜಿನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಗ. ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಏನಿಲ್ಲ ಮಗ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳಂತ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮೊಬ್ಳು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿದ್ಲು, ಪಕ್ಕಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಗರ್ಲ್. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಖತ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಮದುವೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕೇಳಿದೆ, ಏನೇ ಏನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್. ಬಟ್ ಏನಿಯೋ ಅದು ನಿಮ್ಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ಅದೇನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಉಯ್ದು ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. A compulsory question for 10 marks. Depreciation and machinery account. Accounting standard 10 deals with the PPE, property, plant and equipment. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಈಸಿ ವೇ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಟೈಟಲ್, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. Property, plant and equipment means tangible items. First, it is a tangible. Number one, adra kedage, which is used for manufacturing purposes, which is incidental to manufacturer production. That is the plant definition. Like rental to others, property, land, building, equipment for administrative purpose. So, plant, property, plant and equipment. Right, while writing the definition, write from the angle of plant, property and equipment. First point.
It is always valued at historical cost. Whatever the cost incurred till date, ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. Plus incidental expenditure till the date asset is ready to use. It also has to be capitalized. It also has to be capitalized. Then once in 3 to 5 years, we can also go for revaluation model. So 3 to 5 years for each class of assets. Okay, each class of asset andre building machinery, 2 different classes. Again, under building, office building separate, factory building separate, residential building separate. So, whereas assuming you have got 4 office building in MG road, sir, ondak ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. When you decide to do the revaluation for one building, you should do it for all the building coming under the same category. So revaluation, ನಿಮ್ಗೆ revaluation ಮಾಡಿದಾರ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಥಿಯರಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಥಿಯರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋದಂತ. ಆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಶಂಕರ್ ಪಾಪ ಬುಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಬರಕ್ ಹೋದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೌರಿ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಗಂಗೆ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಅಲ್ವೇನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯಾರೋ? ಸಾತ್ವಿಕ್. Who was the first person to use laptop? Gauri on the lap and Ganga on the top. Laptop, Lord Shiva. Brahmi. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಗೌರಿ on the lap, Ganga on the top, laptop. ಅಲ್ವೇನೆ? ಪ್ರಭಿ, ನಾಳೆ MCC ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನರ್ಸಿಗ ಸಿಸ್ಟರ್ಗ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ ಬಾ. ಯಾರಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸಿಸ್ಟರ ನರ್ಸ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ಸಿಸ್ಟರ್. ಎಲ್ರು ಸಿಸ್ಟರೇ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ. ಅಕ್ಕ ಮಾವದೇವಿ ಗಂಡನು ಅವಳನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಂತಲೇ ಕರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ಸೊ ಮೆಷಿನರಿ ಬಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀ. ನಂಬರ್ 1 AS10 ವಿತ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರಿವೈಸ್ಡ್. ಅದು ರಿವೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ರಿವೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ನವ್ಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಮಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾ ಭಂಡಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ದೂರ ಬಯಲು ಪದ್ಮೇಣದಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರಿ, ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. Close the bracket. ಏನದು? ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. Used in manufacture or production of goods. Comma. ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅದು ಪ್ರಗತಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನೋ? ರೆಂಟಲ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೀವಿ. ವೀಕ್ಷಾ ವಿಜಯ್, ರೆಂಟಲ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಅಂಡ್ VRS ಏನೋ? ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹುಡುಗಿಗೆ. 1.5 ಲಕ್ಷ ಬಿಕಮ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಆಗಿಲ್ವೇ ನಿಂದು? ಏನದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ವೇನೆ? ನಿಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ದೀಕ್ಷಾ? ನಿಂದೆ ಆಗಿದ್ಯಾ? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್. ಪ್ರಿಂಟಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ತೂತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್, ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ, ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್, ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಬಿ, ಅದು 2 ಲಕ್ಷ. ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 12 months. Intended to be used for more than 12 months. Yes, carry on. Next, then point number 1 alwa. Yes, 10. Number 2, PPE dash RMPD, recognition, measurement, presentation, disclosure. Underline 1 by 1. Small a, R ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಇದೇ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟಚ್ ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂರಿಗೆ ಹಿಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತೇನೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೀವೆಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಭಾವನಾ, ಆಯ್ತಾ? ನಮನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಾ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ.
ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಾಮೇ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನಿದು ಅವನು ಹೇಳವನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳು, ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಮತ್ತೇನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬೇಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೈದ್ರು ಪರ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಬ್ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಐನೋ ಐ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಇದಿದೆ, ಏನೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಏನೇ ತರಲೆ ಮಾಡಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಖುಷಿಯಾಗ್ಬೋದು ಆತರ. ಇರ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿದೀವಪ್ಪ? Recognition. ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಇಲ್ವಾ? Recognition, sir. ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಅವಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ Ayyo, sir. ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬರ್ರಿ. ಯಾ ಪಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪಿಪಿ ಇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ವೆನ್ FEB ಇದೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾವನ. FEB ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ MR. ಭಾವನ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ MR ಮಿಸ್ ಭಾವನಾ MR. ವೆನ್ FEB ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, FEB ಇದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಆರ್ expected to Prashant are expected to flow to the enterprise. ಅನಾಮಿಕಾ ಬರೇ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಟು ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಜಂಬೋ ಸರ್ಕಸ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೋಗಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಶೈಸ್ ಕೇರಿ ಕಮ್ಮಿಂಗ. ಬರೀ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಟು ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ವಿಲಾಸ್. So recognition criteria. When will you recognize the success sector? When future benefits are expected. And very important, CMR. MMR ಅಲ್ಲ, MMR ಅಂದ್ರೆ ಮಚ್ಚರ್ ಮಾರನೆ ಕಾ ರಾಸ್ತಾ ಅಂತ. ಮಹಿಮಾ ಮಾರನೆ ಕಾ ರಾಸ್ತಾನು ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ CMR ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ರಿಲಯಬಲಿ. ಇದೇ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಶಾಲಿನಿ ಕಿರಣ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ನಗ್ಬಾರ್ದಾ? ಏನ್ ಸುರೇಕ್ತಾವ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನಿತ್ತು. ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೋಡು, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡು, ಆಫ್ ಮಾಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ. ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ರಿಲಯಬಲಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ PPE ಬಗ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಬಂದ್ರೆ 2 marks ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಬರಬೇಕು. ವೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೆಕಗ್ನೈಸ್? ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ರಿಲಯಬಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ b, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ M, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ 2 RMRs. ಇಷ್ಟೇ, ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು. ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಕುಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್. ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬರೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಸೈಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, SIT ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾನ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೈಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೇ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಫೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗಲ್ಲ, ಮಿಷಿನರಿಗೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಡಬ್ಬರ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದವರು, ಸರ್ ವಿ ಬಾಟ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಲಿಶಿಂಗ್. ಈ ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಆ ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಭೂತ್ ದೇವ ಅದೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್, ಹೆಂಗೆ ಓಕೆ ನೀವು ದೇವ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಮಾಲಿಶ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್.
So destruction of the building also is part of it. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ Sai Ranjit? So demolition cost plus cost of dismantling. Rajna, engine ಆಡಿದೆ. Cost of dismantling. ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆಯೋದು tomorrow. If suppose ಈ mining site ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And after some time they would remove the machinery. Plant dismantling. Dismantling plus very important interest/borrowing cost. Interest/borrowing cost till it is ready to use. Underline, till it is ready to use. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ವಿಷಯ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. till it is ready to use. XXX ಅದರ ಕೆಳಗೆ less 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 government subsidy ಅಥವಾ grant. Instead of government grant ಅಥವಾ subsidy for such fixed asset. ಆ fixed asset ಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. For such depreciable fixed asset. For such what? Depreciable. Land ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Land ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. For such what? Utility depreciable fixed asset. Understanding, Baba? Yes, sir. Depreciable fixed asset. Okay na? Minus ಮಾಡಿ. This is the cost definition. ಅದರ ಕೆಳಗೆ different ಅಲ್ಲಿ does not include cost ಅಲ್ಲಿ ಏನು include ಆಗಬಾರದು. Does not include general administration cost, general charges ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Administration cost, comma abnormal losses. Abnormal losses ಎಲ್ಲೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Look at me. Any topic ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ abnormal loss ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ you remove from that topic and pull to the P&L. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರ, ಮಾಡ್ರ ಇದು abnormal loss. ನಿಮ್ ಮೌತ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಟೇಕ್ ನೋ, ಪಿಜ್ಜಾ, ಪಾನಿಪುರಿ, ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ abnormal loss ನಿಮ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡು, ನಾವೇನೇ ಫೋಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಯಾ, ಸೊ ಯು ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟಾಪಿಕ್. ಕನ್ಸರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ತೆಗಿಬೇಕು, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮೆಷಿನರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ abnormal, ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಷಿನರಿ, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ abnormal loss ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಬಾಬಾ? Yes. Yes, sir. So abnormal losses does not include abnormal losses. Next, losses during trial production. ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಲಾಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್. ಹರ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾ ಬರೀ ಲಾಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಏನು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರೇ ಲಾಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಸಖತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಪ್ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಲಾಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ನಿಮ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲಾಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, interest after the asset is ready to use. Interest, Kritika Sai, after the asset is ready to use. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಭವಿನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸುಸ್ತ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನ ಗೌರವ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಪಾಪ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾಸು ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೀವಪ್ಪ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Interest after the asset is ready to use. Interest after ready to use has to be excluded. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಪ್ಲೀಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ತರ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಬಿನ, ವಾಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯೋದು ಯಾವಾಗ? ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ 2 ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೀರ್ತನ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್. ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಬರದ್ ಬಿಟ್ರೆ. ಆರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ revaluation model at fair value bar market value. At fair value ಅಂತೀವಿ. fair value ಅಂದ್ರೆ market value. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? at fair value bar market value. say
once in 3 to 5 years. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Once in 3 to 5 years. Are you enjoying? Yeah. Yes, sir. Wherever I feel I have to stress little more, I stress. Wherever you leverage your account current, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಥಿಯರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ PPE, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಏನಪ್ಪ ಅದು? Say once in 3 to Say 5 once years. in 3 to 5 years. For each class of asset. Each class, ಇದೇ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. Each class of assets. Say for all office buildings. Next, or for all residential building. Company residential building ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ? Residential building ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಭಾವನಾ, ಅದು ಬೇರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್, ಓಕೆ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತನ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ. RMP. P is what? C, presentation. PPE and intangible assets. Intangible assets should be shown separately on the face of the balance sheet. Balance sheet will ಬರ್ಬೇಕು, ಪಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನ. So on the face of the balance sheet dash, either in the balance sheet or in notes to accounts. Index ಮಾಡಿದಿರ ನಿಮ್ಮ 200 pages ಬುಕ್ಕಿಗೆ? Yes, sir. ಪ್ರತಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬರೀ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ PPE ನೋಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 30 to 40, ಸಮ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ 85 to 100. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ those who sweat in the practice field won't bleed in the war field. Those who sweat in the practice field won't bleed in the war field. ಈಗ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗಿ ಕಷ್ಟಪಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಬರೆದ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬಿಂದಾಸ್. ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಲೇಟಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ದು ಅದು ಪಾಲಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾರೆ ಕೆಲವಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಏನು 145 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, 159 ಬಂದವ್ರೆ ಕೆಲವರು. ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇದೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಓದಿತಾರೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೈಡ್ ಸರ್. ರೀಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್, ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ನೋನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ 4-5 ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ BHS ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೌತನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸರ್ ನಾನು 1:30ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಸರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂತ. 145 ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 12:30 ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಂದವರು ಎಲ್ಲರೂ ರೀಸನಬ್ಲಿ 12:30, 1 o'clock. ಸೊ ನಮ್ಮವ್ರ ಹತ್ರ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಅಪ್, ಆ ತರ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಏನದು, ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಂದಾಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇಸ್, ಏನೋ ಜಾಲಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ 4 ಎಕ್ಸಾಮ್ 8 days ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ರಿಪೇರ್. ಅದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? Either in the balance sheet or in notes of accounts. So, or in notes to account, give details. Under disclosure part. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ is on the balance sheet. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ RMPD. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್. ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಏನು? ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, OC ಜೀವನವೇ ಬೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, accumulated depreciation, current year depreciation, WDV. ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. WDV ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಲೀನಾ? Yes. About the RMPD of the fixed assets. Special point. But next point, separate point number 3 na 4.
3. 3. Revaluation. Beautiful concept. Takka revaluation. Revaluation means you are doing the upward or downward revaluation. Adike 3 arrow marks. Only. Consider building of OC 160 lakh less accumulated depreciation. Within the bracket amortization for intangible. Fixed asset go intangible difference illa. Eradu same. Ali depreciation ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ amortization ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೇಹಾ. Accumulated depreciation by amortization ಯಾವುದಕ್ಕೆ? intangible. Amortization for intangible close the bracket is equal to, I said original cost is 160, accumulated. I am teaching multiple things in revision class. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ 2 marks ಗೆ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ accumulated depreciation for amortization 60 lakh is equal to we know 100 lakh. ಈ 100 lakh ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ 100 lakh ಕೆಳಗೆ ಯಾರ ಬರ್ಬರಿ. It is called WDV slash anybody? So ಹೇಳೋ book value slash carrying amount at which it is carried in the books. So book value slash WDV slash carrying amount, ultimate amount at which is carried. This is the relevant figure for me. ನಿಮ್ಗೆ original cost ನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ರು ನೀವು WDV ಇಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. What am I trying to teach is your ultimate book value of the asset is 100 lakh, 160 lakh ಅಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. Are you focusing? Yes, sir. Yes, sir. Yes, what I'm doing? Yes. Yes, sir. 100 lakh is the WDV, 100 lakh is the carrying amount, 100 lakh is the book value. ಇದರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. Next line. So 3 RMRs. 3 left side, 3 RMR. First one. Green ink. Upward. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕವರ್. ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ at 150 lakh. Building account shows which balance? Debit balance. ಅದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Debit. Building account debit to revaluation reserve account. ಎಷ್ಟು? Make building account debit revaluation reserve account, which is the bracket 150 lakh is the fair value ಅಥವಾ market value minus carrying amount 100 lakh. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಸಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ವಿದುಲಾ, ದರ್ಶಿನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು? 50 lakh. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಾಬಾ? ಮಾಧುರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಾಧುರಿ, ಹೇಮ ಮಾಧುರಿ ಅಲ್ಲ, ಲೇಖಾ ಮಾಧುರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು? 50 lakh. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? Next line. After 5 years, when WDV is 105 lakh, ಯಾಕೆ again depreciation charge ಮಾಡಲ್ವಾ? When WDV is what? 105 lakh, revalued at 120 lakh. ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ? Building account debit to revaluation account 15 lakh. ಅಷ್ಟೇ ಅಣ್ಣ. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ತಿನ್ಬೇಡ. Revaluation reserve. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ. ರೋಹಿಣಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಥವಾ ಏನಮ್ಮ? ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 15 lakh 15. ಸೊ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ.
debit the asset, create the revaluation reserve. Any confusion? No, sir. No. Second arrow mark. Red ink. Downward, downward. ಅಲ್ಲಿ upward, upward, ಅಲ್ಲಿ top ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ create revaluation reserve. Downward, downward. ಏನ್ ಬರ್ತೀರಾ? Debit, P and account. Debit. P and ನಿಮ್ಮ ಮೌತ್. P and debit ಅಂದ್ರೆ P and ಅಷ್ಟೇ. So ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ first time at 82 lakh. P&L account debit to building account 18 lakh. Top ಅಲ್ಲಿ 100 lakh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಅಲ್ವೇ ತೇಜು? P&L account debit ಇಲ್ವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. P&L account debit ಇದಿಶ್ರೀ to P&L account debit to building. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಸ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾ, P&L account debit to building ಎಷ್ಟು ಅಭಿನವ್? 18 lakh. Leave 2 lines. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ. After 4 years, WDV 60 lakh. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. WDV 60 lakh. Revalued at 50. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. P&L account debit to building account 10 lakh. P&L account debit to building account 10 lakh. Very good. Easy. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ arrow blue ink. Under that 2 arrow marks. Left side upward, downward. First upward ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ downward. ಇದು ಕ್ವಶನ್ is whatever I do, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. Chances are less that they will ask, but if they ask, I don't want anybody missing 100. That's a target. ಯಾಕಂದ್ರೆ PP is a part of your syllabus. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಏನದು? ಡೌನ್ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ at 120 lakh. At 120 lakh. Building account debit to revaluation surplus 20 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಇಫ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ 10 years, ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ ಲೈಫ್, 10 years ವೈಫ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಈಸ್ 10 years. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ ಆನಮ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ ಆನಮ್ 120 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫ್ಯೂಚರ್ 120 lakh ಮಾಡಬೇಕು. 120 lakh divided by 10 years, 12 lakh. Yearly entry, beauty. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. Yearly entry, revaluation reserve account debit. Anybody? 12 lakh. Revaluation reserve account debit, which is the bracket 20 lakh divided by 10, 2 lakh. Revaluation reserve ಅಲ್ಲಿ 20 lakh ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 years. Revaluation reserve account debit is 2 lakh. 20 lakh divided by 10, 2 lakh. Next, P&L account debit. P&L account debit. Original 100 lakh by 10 years. Now WDV 100 lakh ತಾನೆ? Yes, sir. Navya, very good. 100 lakh by 10 years, 10 lakh. 2 depreciation. 12 lakh. To 12 lakh. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು A2 ಅಂತ ಬರೀ. A2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಆಯ್ತು, ಅದರ ಕೆಳಗೆ A1 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 12 lakh. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ 12 lakh. ಅದು A1, ಅದು ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿವೈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ 120 lakh. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ 120 divided by 10, 12 lakh. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ 12 lakh ಬಂತು. ಆ 12 lakh ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ 10 lakh ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡರ 2 lakh ಇಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ
Yes, sir. Yes, sir. Sir, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇಜಾರೇನಿಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿ. ಸೊ 120 lakh 100 lakh ಇಂದ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟಲ್ಲಮ್ಮ, 100 lakh ಇತ್ತು, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ 20 lakh ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. 120 divided by 10 is equal to 12 lakh. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ 12 lakh ಅಲ್ಲಿ 10 lakh is the depreciation related to the original asset 100 by 10 years. ಇನ್ನೊಂದು 20 lakh rupees extra related, ಅದು ರಿವರ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 years 2 lakh. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, 10 lakh ಅನ್ನ ನೀವು ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಈ 2 lakh ಅನ್ನ ಇವರು ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಿ? Yes, sir. 10 lakh rupees should go to P&L, 2 lakh should go to revaluation. Everybody's clear? Yes, sir. Next. Yes. After 3 years, WDV is equal to, hello Shankar. 120 lakh minus 36 lakh, which is 84 lakh. Excellent. 120 lakh full fine tune ಮಾಡಿ ಫೋಕಸ್. ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ 400 ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಡು. ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ February 14 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾ ಅದೇನೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, February 14 ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Yes. 120 lakh minus 12 lakh into 3, 120 minus ಏನ್ ಭಾವನಾ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ಅಣ್ಣ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಏನಲ್ಲ. ಯೋಕೋ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅವ್ರ ತಮ್ಮನಿಂದ. ಇಲ್ಲ 120 lakh minus 36 lakh is equal to 84 lakh. 84 lakh. Next, balance in revaluation reserve, beauty. Balance in revaluation reserve 14 lakh. 20 minus 2 lakh into 3. Excellent. 20 lakh ಇತ್ತು, 2 lakh into 3 ಡೆಬಿಟ್ ಆಯ್ತಾನೆ. Are you catching Baba? Yes, sir. Yes, sir. Minus what? Navya? 2 lakh into 3, Navya, yes, is equal to 14 lakh. 14 lakh. So, ಅನುಯ ಯಾರು ಬಂದವ್ರೆ, ಮದುವೆದವರೆಲ್ಲ ಬಂದವ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ? ಅನುಯ ಏನೇ? ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಟ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ, ಅವಳೊಬ್ಳೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬಂದವಳ? ಇರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರಂತ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಏನದು? Next, so after 3 years, next line, after 3 years, if it is revalued at 60 lakh, first upward ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ downward 60 lakh. Revaluation loss ಎಷ್ಟು? 20. ಸುರಭಿ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಸುರಭಿನ ಏನಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ? ಪಾಪ ಶಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಭಾವನ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡಕ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಸುರಭಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲ ನೋಡಿ ಇವಳು? ಮಾಡ್ದೆ ಮಾಡು. ನಾರ್ಮಲಿ ಸುರಭಿ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆಲ್ಲ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎವ್ರಿ 2 years ಒಬ್ರು ಸುರಭಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಪಾಪ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಇವಳು ಪಾಪ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸುರಭಿ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀನು ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸುರಭಿ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡು. ವಿದ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನದು? After 3 years, if it is revaluation 60 lakh, revaluation loss is equal to 84 minus 60. 84 minus 60. Entries, beauty. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನ್. ಇದೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ. Revaluation reserve account debit ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? 14 lakh. 14 lakh. 14 lakh. 14 lakh. To the extent of balance. ಇದು ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ Yes, sir. ಸ್ಟಿಲ್ ಆದ. ಓಕೆ, 14 lakh. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ಫಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಕ್ಟಾಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ದೀಕ್ಷಾ ನಾವು 20 lakh ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅದು 14 lakh ಗೆ ಬಂದು ಇಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಡೆಬಿಟ್ ನಾವು 14 lakh. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ 10 lakh to building account 24 lakh. Next line, in the future, depreciation for next 7 years. ಯಾಕೆ 10 years ಲೈಫ್ ಹೇಳಿ 3 years ಆಯ್పోయింది. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ನಾಯ್ಡು ಗಾರು? ಸೊ చెప్పండి. ಸೊ 7 years. 7 more years depreciation for next 7 years.
60 lakh divided by 7 years. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿವೈಸ್ WDV ಎಷ್ಟು 60 lakh ಇದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 7 years. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ದಿಸ್. 60 lakh divided by 7 years ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 8.57 lakh. 0.57. 57 lakh. ತಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರ ಕೆಳಗಿಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. First time when we did the upward revaluation, 100 lakh has been revalued at 120 lakh is the revaluation reserve ಇದೆ. Subsequently, after 3 years, revaluation reserve 20 lakh ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ 20 lakh is depreciation you kept on reducing. 20 lakh divided by 10, 2 lakh into 3 more years, 6 lakh has been, reduced. That means balance in the revaluation reserve is only 14 lakh. So when there is downward revaluation, subsequently, you must debit revaluation reserve to the extent of balance available. Balance balance ನಿಮ್ಮ ಮೌತ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಪೇನ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಹಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡೌಟ್ ಇದು ನಾಳೆ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಬರಿ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸಂಹಿತ ಫಸ್ಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸಾಗರ್ BK, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಭಂಡಾರಿ, ಅಂಜಲಿ ಆಂಟಿ, ಜೀವಿತಾ ಕುಲಾಲ್, ದೀಪ್ತಿ S, ಯಶಸ್ವಿನಿ PN, ಜ್ಞಾನಸಾಗರ್, ನಿಶ್ಚಿತ್. ದೀಪ್ತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂದವಳು ಇವತ್ತು ಫ್ರೀ ಇರ್ಬೇಕು, ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? Downward, upward. ಬರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 95 lakh. P&L account debit to building account 5 lakh. After 4 years, when WDV is 60 lakh, revalued at 72 lakh. First downward, ಮತ್ತೆ upward. Revalued ಎಷ್ಟು? 72 lakh. 72. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ರಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 12 lakh. 12 lakh. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ನೋ. ಈಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಡ್ಕೋ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 12 lakh ಟು P&L account. Anybody? To P&L account, which in the bracket, to the extent of debit earlier. ಅದೇ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ CA ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸಣ್ಣಗೆ ಅಟಿಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಟು P&L account to the extent of debit earlier ಎಷ್ಟು? 5 lakh. 5 lakh. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ 5 ಲಕ್ಷ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದೆ, ಈಗ ಮೇಲೆ ಹಾಕು. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟು? 7 lakh. 7 lakh ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ ಈಸಿ. ಓನ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟು P&L ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಲಾಜಿಕಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? So completely below that, completely below the chart. Upward. Dash red, asset account debit to revaluation reserve. Correct? Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೌಹಾರ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿ. P&L account debit to ಯಾವಾಗ ಶಂಕರ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೋದು ಬೇಡನಾ? ಹೇಳೋ. P&L account debit to asset account. Next, upward downward, dash right. Debit revaluation reserve condition, upward downward, dash right. First credit revaluation reserve. Correct? Upward. Yes. First credit revaluation reserve. Next, subsequent. Next. First credit ಆಗಿದೆಲ್ವಾ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್
to the extent of balance, to the extent of balance, Shreya, after depreciation, Viksha. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ KK? After depreciation. Next line. Downward, upward. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. Downward, upward. Dash it. First time debit P&L. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. First time debit P&L. Next time ಅಥವಾ subsequent same asset ಬೇರೆ asset ಅಲ್ಲ. Next time credit P&L to the extent of debit earlier. Logically correct? Yes, Credit P&L to the extent of debit earlier. And balance must create revaluation reserve. Upward of the revaluation reserve. Must create revaluation reserve. Previous sentence complete agilla. So just go to the previous one. Upward, downward. Here for new. First, Credit revaluation. revaluation to extent of balance. Subsequent debit revaluation reserve to the extent balance available and balance debit to P&L. And balance debit to P&L. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. upward revaluation reserve credit, downward P&L account debit. upward ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ downward ಮಾಡುವಾಗ ಆಗುವಾಗ revaluation reserve ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ revaluation reserve cannot have a negative balance debit to P&L. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಬೇಡ ಅದನ್ನ P&L account ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀ. ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ P&L. ಇದು ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? Yes. Look at it. So sorry, I think ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅಪ್ವರ್ಡ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ Yes. ಈ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ Yes. ಕೋರ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ರೀಡು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟುಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ರೀಡು. ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ ನಾಳೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. AS10 excludes biological assets. And produce of bearer plants. Excludes biological assets and produce of bearer plants. BEARER, bearer plants. A biological asset ಕೆಳಗೆ ಯಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಿ? living animal and plant. Biological, which has a life. Biological asset ಏನು? living animal and plant. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕೇನಂತ? ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎನಿಮಲ್. ಮುಖ ಮುತ್ತಿ ಹೊಡೆದಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಅದು ಕಟ್ ಆದ್ರದ್ದು ವುಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಎನಿಮಲ್ ಡೆಡ್ ಎನಿಮಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಎನಿಮಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅದಿದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಬರೀ. ಟೀ ಲೀವ್ಸ್, ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಟೀ ಚಾಯ್ ಬನ್ಸ್, ಟೀ ಕಾಫಿ, ಟೀ ಚಾಯ್ ಬನ್ಸ್ ಇದೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ. ಸೊ ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ಬೇರರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, BEARER, ಬೇರರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ AS10. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ AS10. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬೇರರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್? ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ more than 12 months. Say tea plant, rubber plant, etc.
ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೋಬೋ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. PPE it is fixed asset, but ES10 doesn't cover that. Biological asset ಬರೋದಿಲ್ಲ. Produce of the bearer plant ಬರೋದಿಲ್ಲ, but bearer plant ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? Tea leaves, which will be there for years together. Rubber plants which will be there for years together. Rubber is not a part of the PPE, but rubber plant is a part of PPE. This sucks. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. Next slide. Depreciation, it is also part of PPE. Next point. Depreciation. What definition? Depreciation is equal to formula. Systematic allocation of Cost minus estimated residual value. Cost minus estimated residual value is the better word. Scrap value ಹೇಳ್ಬೋದು. Residual value is the better word. Residual ಅಂದ್ರೆ end ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ value. Cost minus residual estimate residual value. Whole divided by estimated useful life. A cost by life is a general word. ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನೇ ಬರೀ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಓವರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಲೈಫ್ ಅದನ್ನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ? ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 RMRs. ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಏನು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? Wear and tear. Effects of time. And Effects of time. obsolescence. If you are wearing and tearing, then why are you wearing? To tear. Correct. You are right. Very good. Wear and tear. That is nothing but usage. Next, efflux of time. EFFLUXC. ಅಥವಾ passage of time. Next, obsolescence. OBSOLESCENC. Obsolescence. OBSOLESCENC. That is change in fashion, technology, etc. This is cause of depreciation. Right side. Factors affecting amount of depreciation. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಎನಿಬಡಿ? scrap value and estimated. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿ, ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಲೈಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರಿ. ಬರದ್ರಾ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ರಿ. ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಹೈಯರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ABC. Are you there? Next. Yes, sir. Methods suggested by ES10. Depreciation ge method suggested by ES10. SLM, WDV, units of production method. ನಾನು ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. SLM ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ದಂಗಿತ್ತು ನಾವು. SLM, WDV, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೀವಿ. SLM ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್, WDV ಅಂದ್ರೆ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. WDV is a better method. ಇಲ್ಲಿ WDV ಗೆ ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅವ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ Because the better method since depreciation keep decreasing. ಭವಿನಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಏನು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೀಪ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ and repairs keep increasing. Hence, equitable charge to P&L. This word ಬರ್ಬೇಕು ದೀಕ್ಷಾ ಕುರುವಾಡಿ. So depreciation ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಿಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So almost same amount ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Equitable charge to P&L. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆಷ್ಟೇ. ಕಾಸ್ಟ್ 60 lakh ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರಿಗೆ. ಇದಾರ ಡ್ರಾಪ್ ಆದ್ರ 4 ದಿನ ಡ್ರಾಪ್ ಆದ್ರು. ಪಾಪ 1 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಫೀಸ್ಗೆ ಫೈಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಯಾ. ಸೊ
cost 60 lakh. Units expected. First year 12 lakh. Second year 6 lakh. Third year 3 lakh. Total Trisha 12 plus 6 plus 3. 21. 21 lakh. ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 60 lakh. 60 lakh 12 by 12 by 21. 21. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಮ್ಮ? 34.3. 4 lakh 4 60 lakh by 21 into 12 ಮಾಡ್ರು ಬೇಗ 34.3 lakh. 34.3 lakh. Second year 60 lakh into 6 by 21 17.14. 17.14. Third year ಅಂತ ಏನಂತ 60 lakh into 3 by 21 8.57. clean all of it clean. Yes, sir. Very important. Component method of depreciation. For aircraft, comma, heavy machines, flight, aircraft and flight, heavy machine, aircraft, helicopter, etc. Example, cost of the aircraft for easy sake 600 lakh is sigodilla. Yeah. So 600 lakh. Cost of the aircraft 600 lakh consisting of engine 400 lakh, life 20 years. Sorry ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಲೈಫ್ 20 years ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಬಾಡಿ ಆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಾಡಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ 200 lakh. Life 5 years. Depreciation first 5 years 400 lakh divided by 20 plus 200 lakh by 5. 60 lakh. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? 400 lakh ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ 20 years ಗೆ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ದಟ್ 200 lakh ಇದನ್ನ 5 years ಗೆ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ಎಷ್ಟು 70 lakh ಅಲ್ವಾ? 60 lakh. ಎಷ್ಟು 400 by 20 ಎಷ್ಟು 20 lakh. plus 200 by 5. 40 lakh. 60 lakh. Next, from 6th year to 20th year, engine depreciation same unless they revamp it. Anuya, engine depreciation same 400 by 20 lakh plus body based on new cost. After 5 years aircraft engine ಮಾತ್ರ ಏನು ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಹಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಾ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ತರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗೆ ಉಚಿತ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಇದು ಜೆಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದು Plus body. with the revised cost, revised cost. The new cost incurred. Next, separate point. Please note 2 arrow marks. Left side, accounting policy means
ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾರ್ ಬೇಸ್ ಬಿಕೋ ಬೇಸ್ ಪಸಂದ್ ಆ ತರ ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾರ್ ಬೇಸ್ on which account is constructed. Vishal Shetra. Oh Shetra. Account is what? Sneha are constructed. Sagar, VK, Kartikeya, Vinay. Account is constructed. Bare. SLM, WDV, account policy. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ theory question ಕೇಳಬಹುದು 2 marks 5 marks. SLM, WDV. Next. FIFO, SLM, WDV, depreciation. Next. FIFO bar weighted average. AS2, inventory valuation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yeah. Yes. Etc. ಸಾಕು. Right side. Accounting estimate. It is the estimation based on which certain calculations are made. Right. For estimated life bar scrap for depreciation. ಅಲ್ಲೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಇದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅರ್ಚಿತಾ ಪೂಜಾ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಲೈಫ್ ಬಾರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ Yes, sir. Yes, sir. ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಲೈಫ್ ಬಾರ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಡ್ಯಾಶ್ ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RBD say RBD. 5% bar 8%. ಅದು estimation. ಆಯ್ತಾ? So below the left side, very important. Normally, any change in accounting policy, Prospective effect. 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಸ್ತಾಡದೆ ನಿಕ್ಕೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ 3 ಗಂಟೆ ಉಂಟಾಡತ್ತವಳು ಬರೀದೆ ಸೊ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ which it normally any change in accounting policy give retrospective effect. ಇದೇ ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು retrospective ಅಂದ್ರೆ old dated. FIFO in the weighted ನೀವು old dated change ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ give retrospective ಅಂದ್ರೆ old dated effect. But for depreciation, it's prospective, sir. ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾ retrospective effect. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡು ಶಂಕರ್ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ Yes. ಮಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಡ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ನೀನ್ ಕೇಳೋ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ however any change in PPE bar intangible assets any change ಅದನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟರಿ ಪೂರ್ವಶಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ರೈಟ್ ಅದೇದು ಸೊ Any change in PPE policy or estimate always prospective clean Yes, sir. ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವರು ಪಾಪ 1 ಗಂಟೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು CA ಬಿಡಿ ಬಿಕಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ ಬಿಕಾಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ CA ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಟರ್ಕಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಕವರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಕವರ್ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರೀ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ 2 RMRs number 1 sorry 2 RMR left side depreciation to concerned asset account right side or Depreciation to provision for depreciation. fund account depreciation to depreciation fund account depreciation fund ಗೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಹಾಕಿ depreciation fund slash also calls vector
accumulated depreciation. Provision for Excellent. Maimadi, Enadi, accumulated depreciation, where provision for depreciation. Jivita Ba. BA, accumulated depreciation, provision for depreciation. Apurva, Pranati, Pranavika, Deepika. Accumulated depreciation or provision for depreciation. I thought below the left side, you know, Kanish. PP shown at WD. PP shown at WD. Last. Below the right side, in what TV? Kavanjali. PPA shown at book value. Original cost. PP shown at original cost. Yake common sense nodali. Two building anta barade illa. Asset account but touch madilla. Touch madilla andre ninge depreciation barutte. Totala. Original cost. Sir. Aita. So very important points idella. Below the right side, as per AS10. AS10 wants this. Original cost pakkan irbeku. Now connect left with right. Transfer entry under both. Depreciation debit ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಎರಡು depreciation debit ಇರುತ್ತೆ. Transfer entry under both ಏನು P&L account debit to depreciation. Excellent ಸುವ್ಯಕ್ತ. P&L account debit depreciation. ಎರಡು ಕಡೆ depreciation debit ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು P&L account ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ PS3 ಅಲ್ಲಿ ಶೇಷಗಿರಿ, ಶ್ರೇಯಸ್, ನಿಹಾಲ್, ಅಶ್ರಫ್, ಸುಮಯ್ಯ, ಪ್ರತಿಭಾ, ಜ್ಞಾನಸಾಗರ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ವಾಣಿ, ರಕ್ಷಿತಾ, ಗುಣಶ್ರೀ, Anaga Bharadwaj, Mr. Power. Next. Done? All of you done? Comfortably done? Yes, sir. Depreciation. Yes. Record ಮಾಡಕಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆಜ್ಜೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅದು ಮತ್ತೆ when there is sale of an asset WDV ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಿ LBM be careful with the date of purchase and sale. LBM ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕಿದೆ ನೇಮ್ ನೇಚರ್ ಡೇಟ್. Be careful with the date of purchase and sale for computing depreciation. Next, same point. Building 100 lakh. Building 100 lakh. Purchased on 1st July 23. 1st July 23. Nothing is beyond financial year April to March. Okay, na? 23. 2 RMRs. Depreciation at 10% per annum. 100 lakh into 10% into 9 by 12 months. 100 lakh into 10% 9 by 12 months, 7.5 lakh. Right side, left per annum underline ಮಾಡಿ. Right side, depreciation at 10%. Under that 2 RMRs. When date supra is given, 7.5 lakh LHS. Even then you follow it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ 10% ಕೊಟ್ರೆ 9 months ಮಾಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಬರೀಬೇಕು. ನೋಟ್ ಏನಂತ ನೋಟು? It is assumed. Note presumed to be per annum. USV ಬರೆಯಬೇಕು. Presumed to be per annum. Right side. Right side, you know. Or 100 lakh into 10%. 100 lakh into 10%. Priyanka ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 100 lakh into 10%, 10 lakh. 100 lakh into 10%, ಎಷ್ಟು 10 lakh. 10 lakh with a note again. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಾಣಂ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ 9 months ಎಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ಎ ನೋಟ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ see the financial year. Again, important. Simple point, 100 times ಹೇಳ್ತೀನಿ. See the financial year. Say April to March or Jan to December. Next. Any profit or loss on sale of asset? Any profit or loss on sale, bar, retirement, discarding. Bhavini?
Any profit or loss on sale of asset, discarding, retirement of an asset, transfer to P&L account. Dash it. When there are multiple sale, do columnar way. Sorry, ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Machinery 1, machinery 2 separate ಮಾಡಿ. Yes, sir. Columnar way. ಒಂದು example ಬರ್ರಿ. Machinery costing 100 lakh. Purchased on 1/4/2020. Sold on 30th September 22 at rupees. So for rupees 75 lakh. Depreciation 10% WDV. Quick ಮಾಡಬೇಕು. Depreciation 10% WDV. WDV ಆದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕು. SLM ಆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. Depreciation 10%. I'm sorry, 10%. WDV ಗಿಂತ ಹಾಕಿ 2 RMRs. SLM ಆದ್ರೆ ಏನ್ ತಲೆನೋವಿಲ್ಲ. ಬರೀ 10% ನಾ Yes, sir. OC 100 lakh less depreciation 100 lakh into 10% into 2.5 years. ಲೈನ್ ಓಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರು 25 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಭಾವನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಏಜ್ 18 ಹೇಳ್ತಂತ. ಇದು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ತಿಂದಿತ್ತು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೀರ್ತನ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 10%. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 100 lakh 10% into 2.5 years. ಎಷ್ಟು? 25 lakh. 25 lakh. ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬರ್ದ? 75 lakh. 78 lakh. 78 lakh. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು WDV ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೆಂಟಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆ ಏನಂತ? 100 lakh into 10% 25 lakh. WDV 75 lakh. WDV is also called quick Carrying Value or carrying. book value. Very good. Neha ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಕುಟ್ಟೆ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ ನವ್ಯ ಕುಟ್ಟು ನೇಹ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಯಾರು ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಆಯ್ತು. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಕುಟ್ಟು ಬ್ಲೂ ಕುಟ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಕುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳು. ಏನದು? 75 lakh less sold for 78 lakh. Profit on sale 3 lakh. 3 lakh. Plant building ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? Machinery, sir. ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳಿ? Look at me. Sir, Profit bank account. credited to P&L. That means 2 P&L ಬರ್ತದೆ. Common sense. Machinery to P&L. ಬರೀ machinery to P&L 3 lakh. ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Highly ridiculously sick people dropping, okay, in revision class. Right side. Appa basic manners ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Right side. WDV 1/4/2020 100 lakh less depreciation 10% 10 lakh 90 lakh. 90 lakh ಬರೀ. WDV 1/4/2021 less depreciation 9 lakh 81 lakh. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? WDV 1/4/22 Yes, sir. less depreciation for 6 months 4.0. 81 lakh into 10% into half 4.05 4.05. 4.05 lakh. Difference 76.95 lakh. 30.95 lakh. Sale value 78 lakh. Profit 1.05 lakh. Everybody understood? Enjoyed Sir. it? Actually, ಅರ್ಥ Sir. ಆಯ್ತು? Yes, sir. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. 9 o'clock ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. I have meeting afterwards. So tomorrow is the most important session. I'm repeating. So
the session for all your first PU friends, second PU friends, BCom friends. Okay. So ಇದನ್ನ share ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರೂ, so that one person gets the benefit. ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಡಿ. If you think it is a caps marketing, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. If you think we can contribute to the growth of the country in the best possible way, education is the most affordable fees. No, ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ 145 ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವರು ಚಿಲ್ 1 o'clock ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಬೇರೆ ಸೆಂಟರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ 1 lakh rupees ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೆಲ್ಲ CA ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ, CA ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೆನ್ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಸ್ಟುಪಿಡ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇದೆ ನಾಳೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಸೆಷನ್ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ CA ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರ ಇಲ್ವೋ ಇಲ್ದಾರ ಅವರಾಣೆ ಬರ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್ ದಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ವ್ಯಾರ್ ಒಂದು 10 ಸಲ ಫೇಲ್ ಆದವರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ದೇ ಟೀಚ್ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಐ ನೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ CA ಬಟ್ ದೇ ಟೀಚ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕಾಸು ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಪ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಕಾಸು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಪಾಪ ಇವ್ರ ಲೈಫ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ CA. CM ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಟ್ 7:30 ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎನಿ ಆಫ್ ಯರ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮಿ ಟು ಟಾಕ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್ ಟುಮಾರೋ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಕಮ್. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ದಟ್ one student becomes a CA, each one reach one ತರ. Okay, so one student becomes a CA. It is a big credit to you for the national development. याकिन इल्लಲ್ಲ. जिंदगी में किसी पे भरोसा मत करो सिवाय अपने माँ बाप के और बीवी के, और बीवी के माँ बाप पे, और साले पे. हाँ बस इन्हीं पे भरोसा करो. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನಂತ? Yes, sir. ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂತ, ಯೂನಿಕ್ ಒನ್. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶಂಕರ್ calls up the advocate and says, beautiful one, lovely one. Okay, he says, sir, every time there is a fight between me and my wife, okay, so she calls her brother and he comes all the way from Mumbai and hits me left, right, center. He comes and then he goes back. And I only have to pay the flight charges also. I only have to pay the. So please give me some solution on the advocate. So advocate says, it is better you shift your house to Mumbai. At least you can save the cost of flight charges. Alva? So it is better you can save the Ritika Sai Nagbe Pinonsala. The Yedinan Modulo, Pinonsala again. Okay, right. 1 minute alle break. Alle. Break and drop adike. ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ವಿತ್ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ನಾಳೆ I'll be starting the session little early, ಬಡ್ಕೋಬೇಡಿ. So that I can cover entire theory ಒಮ್ಮೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. 4:30 ಲಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ 5 o'clock ಇಂದ 4:30. ನಾಳೆ 5 o'clock ಸೆಷನ್ ಇತ್ತು, 4:30 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಇಲಾಬರೇಟಿವ್ ಇನ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಅಥವಾ ಟಕ್ ಅಂತ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ನಾಳೆ 4:30. ನಾಳೆ 4:30 sir. 4:30, sir. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೇಟ್ ಬಂದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ 4 o'clock ಅಲಾಟ್ಸ್ಕೊಂಡು 4:45 5 o'clock ಇದ್ದಾರೆ ಬರೋದು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಈ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವೇನ್ರಾ? ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 4:30ಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾಳೆ. 4:30 ನಾಳೆ 4:30 ಸೆಷನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್. 4:30 6:30 ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 7:30 ಸೆಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸೆಷನ್ಗೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್. ಬನ್ನಿ, ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, जिंदगी में किसी पे भरोसा मत करो सिवाय अपने माँ बाप. हो गया, साको, राइट. So next company comes ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ. Let's move on to the two small topics related. Sale on approval ಮತ್ತೆ inventory valuation. Beautiful topics, compulsory question almost. Sale on approval ಅಂತೂ 9 out of 10 only for 5 marks. Inventory valuation every 4 exam ಅಲ್ಲಿ 3 times ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಭವಿನಿ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಭಾವನಾ ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನ ಇಲ್ಲೇ at least in the exam you want the brain, bro, head not brain. Let the head be on the top of the shoulder only. So
They are my good customers, prospective customers. I am a TV seller. So I tell these three girls, they are Bhavana, Kirtan and Bhavini, take this TV and 25th March I tell. They say, Beda sir, nammalli color TV barta ide colorful age. So yenake anta. So I said, adu togo anta. So you take it. And I give them 1 month time. And I tell them, you like it, take it. If you don't like, reject it. But if you don't reply to me within 1 month, it is considered to be sales. This is called sale on approval or return with one of the easiest topics. Point number 1. On 25th March when I sent, technically I should not pass it, sale entry. Then recent revision class next. Assuming within 31st March if they approve, sales అయిపోయింది. Whereas if they don't approve on 31st March, it should show as a inventory lying with the customer at the cost. Sales should be either on approval or expiry of period given Prashant, whichever is earlier. Whereas if 31st March, if they are still lying and the time is not yet expired, should be shown as a closing stock lying with the customer. Point number 1. However, to keep a track of the same, we may prepare memorandum books with the memorandum journal, okay, where you prepare serial number, particulars, how many units sent, how much have been approved before 31st March, how much have been rejected, how much is still lying as a closing stock. A simple 5 marks question. Athava, you prepare a ledger account with the sundry supplies, sundry what you call rejects, and one of the customers, just told how that customer's account comes into picture. Okay. Then accounting also depends on whether the goods are sent numerously, frequently, or occasionally. If you're sending occasionally, treat it like a normal sales only. Very rare. Normally, I don't do it. Valli Priya is one of a very good customer. Normal sale on account madodilla. And I'm almost sure that she will accept it. So I'll take it as a sales only. So that means when she returns it, I should pass a sales return. Whereas if I'm doing frequently or numerously, I can prepare the memorandum journals and close the ledger. Now this topic is connected to the next topic called, that is a very easy topic, inventory valuation. AS2, physically you have to verify your stock on 31st March. Periodicity concept of accounting says, once in a year, okay, when you close the books of account, periodically you have to do the physical stock. 31st March, let us say Kirtana is having a business, jewelry business. But our ಯಜಮಾನ 31st March year end ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ 31st March ಇವಳು ಹೋಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯೋದಾ ಅಲ್ಲ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾ ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಕೀರ್ತನ ಅವಳು ಅರುಂಧತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋತಾಳೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಐಲೋ ಫೈನಲಿ ಭಾವನೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅರುಂಧತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಅರುಂಧತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೋತೀಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಇರ್ಲಿ ಸೊ she could not for some reason because marriage. So either you can take the stock on 25th March or you can take it on 10th of April, example. So what to do? Ultimately, I want the stock on 31st March only. 25th March in the 31st March. Yeah, simple. Whatever the stock on 25th March, all editions like purchases, every time purchase less return. So any additions which you add model. Sales ಮಾಡುವಾಗ less cost of goods sold ಮಾಡಬೇಕು ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ GP ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅದನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅದನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡು ಮೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹೂಮ್ ಸೊನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಓನ್ಲಿ stock lying with the consignee at the cost you have to add. Ulta, if I am Sonali Bendre, so minus. If Sonali Bendre go down, Shettisar's goods are there, adana minus ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ so you are acting like a consignee to minus sale on approval dates it's ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರು ನಾನು if there is a abnormal loss ಚೂವಾ ಖಾಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಉಲ್ಟಾ you have taken a stock on 10th April. ಹಾಳಾಗೋಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆರಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ 10th Aprilಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತೆಗೆದು ಬರ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಪ್ಗೆ ಸೊ 10th April ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ 31st March ಇಂದ 10th ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಅಥವಾ 10th April ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ
ಎನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 31st March to 10th April ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಎನಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇದು ಥಿಯರಿ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ AS2. Number 1, inventory is regarded as cash in kind. Inventory is regarded as cash in kind. Look at the beauty. It is our words. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ. ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಕಳ್ಳನ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡೈಮಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಿಮ್ ಶಾಪಿಂದ. ಚಿಕ್ಕದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದು ಬೆಟ್ರೆ? ಆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿಂದ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಅದು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಡೈಮಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುದು, ಉಳಿದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಕೈಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ನೋಡಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಪ ಮೋರ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್. ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದ ನೈಟ್ ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಲ್ಚರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಡೂ ಅನ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್. ಅವ್ರದ್ದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 5,000 rupees ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 5 ತಗೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಮದ I5 ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಜನ ಆ ತರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ದಿನಕ್ಕೆ 25,000 ಲಾಸ್. This is the danger. That's the reason why medical shop, if you see, the owner will be there almost from morning to evening. You cannot leave it on the ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ employees ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So inventory is regarded as cash in kind, and hence inventory management is extremely important. Inventory management is extremely important. Number 2. As per periodicity concept, as per periodicity concept, financial books are closed. Sujan, Apurva, Tanya, Adi, financial books are closed once in a year. Manaswini, on Madhya, Srivatsa, once in a year. Full stop. Stock must be taken. Stock must be physically verified on such a reporting date. Yesterday ಹೇಳಿದಂಗಿತ್ತು. On such a reporting date, bar balance sheet date, ಅಥವಾ year end date ಅಂತ. Year end date. Next, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, ನಿಖಿಲ್. Inventory valuation important. Inventory valuation. Inventory consists of theory 1 by 1. Raw material, work in progress, finished goods, stock in trade, stores and consumers, machine spares, loose tools. ಬರೀರೋ ಎಲ್ಲ ಬರೀರೋ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಇಲ್ವೇನ್ರ ನಿಮಗೆ? ನಾನೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಹೇಳೋದಲ್ವಾ, ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಬಿಡಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಡಿ ಸಾರ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆಗ ಬಿಡೋದು? ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಮೊನ್ನೆ ವಸಂತಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಾರ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ಯಾವಾಗ BV ಪುರಂ ಹೆಸರು ಮೈಸೂರು ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅವಳು ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆನೆ ಅವಳು ಇದ್ದಿದ್ಲ ಇದ್ಲು. ಅಲ್ಲೇನೆ ವಸಂತ? ಇಲ್ಲ ಸಾರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೊಂದು ಯಾವ್ದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ, ಆ ಸಾಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, RM, WIP, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಬರ್ರಿ. ಓನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವೇ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ದೀಕ್ಷಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದೋ
ತಮ್ಮನ ತಮ್ಮ ಸರ್ ಹಿಂಸೆ ಹಾ. ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿ. ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 2 ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಓಡೋಗುತ್ತಾನೆ. ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಂತಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಅವನು. ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಳಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಕರೀತಾರೆ, ಬಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೊಡೋದಾ? ನೋಡೋದಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಗಬ್ಬರಾಯಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಏನು ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, WIP, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್, ಲೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಲೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನ್ರೋ? LOOSE. LOOSE LOONA LOSEನ? Double O. Loose tools, which are actually loosely kept. That's correct. Okay. Loose tools. Machine spares. Spare parts. Machine spares are the spare parts. They are also inventory. Machine spares are the spare parts. And consumables. Like cotton waste, lubricating oil, and consumables. Consumables. Abhaygoda. ಅವನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಬಂದವನೆ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ಸ್, ಲೂಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್, ಕಾಟನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಲ್ವೇನಾ? lubricating oil, etc. All of you take a calculator, quick. 10,000 into 2. 20,000. 20,000. ಇನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಮಿಕೋ. 10,000 into 2 plus 12,000 22,000. plus 3,000 35,000. 7 Sir, plus 7 42. 7,000 ಅಲ್ಲ 7 ಹೇಳಿ. 35,000. ಹಂಗೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದೇರ್. ಲೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಇಳ್ಸಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಓದ್ಸಿದೀರಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದು ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಾ ಎಲ್ರು? ಅದು ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಾ ನೋಡಿಲ್ಲ sir, ಅವ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರು ನಾನು ಲೂಸ್ ಅಂತ ಅವಳು. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡಿ. ಬಂದ್ಬಿಡು. ಅವಳು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಲೂಸ್ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಅಂತ. ಸರ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೂಸ್. ಅದೇ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಎಂಜಾಯ್. ಏನಿದೀವಿ ಟೈಟ್ ಹಮಾರೆ ಕೋ ಚಲ್ತಾ ಬಿ ನಹೀ, ಲೂಸ್ ही होना चाहिए. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ? ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿನೇ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 hour marks ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಆಫ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ನಮ್ಮನೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ normally finished goods and WIP. Finished goods and WIP. 2 hour marks. Left side cost, right side NRV, whichever is less. ಹೇಳ್ದಂಗಿದ್ಯಾ? Cost or NRV, whichever is less. Yeah. Cost ಕೆಳಗೆ arrow mark. Cost of purchase plus cost of conversion. And the labor cost, overhead cost, cost of conversion. And the converting material into finished goods, conversion cost. Within the bracket, labor and production overhead. Labor and production overhead plus other incidental cost. Other incidental cost to bring it to present condition and location. Other incidental cost like brokerage commission, etc. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NRV ಕೆಳಗೆ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದು ವಿಚ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೀ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮೈನಸ್ estimated cost of completion. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? WIP, work in progress. Estimate cost of completion ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಫಾರ್ WIP ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ಶರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀ.
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರೈಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ 2 RMRs ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಇಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೊಡೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ 2 RMRs ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಯಾವುದು? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ when actual output is lesser, than the normal Jivita, actual output is lesser Jivita Kulal, Jivita BA. When actual output is lesser than what? Shweta? Normal bar budgeted production, Vijula Reddy. Lesser than normal ಅಥವಾ budgeted production, then based on budgeted ಅಥವಾ normal production. Based on budgeted ಅಥವಾ normal production. Completely below that, manufacturing of shirts. Direct material 100. Direct labor 60. Variable overhead rupees 30. ಆಯ್ತಾ? ಕೆಳಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ 30. ಕೆಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ 20 lakh. Budgeted production 10 lakh. Sorry, budgeted production 1 lakh. Aita, small a. Finished stock 24,000 units. In Bhavana, late aita? You have become watchman at your home? No, sir. Finished stock is 24,000 units. For watch, you are watching the watch. 24,000 units. 24,000 units. And selling price is 240. Selling expenses 240. Selling expenses 5%. ಅದರ ಕೆಳಗೆ 2 RMRs. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಕ್ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. DM ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ? 100. DL 60. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನವ್ಯ ಬ್ಲೂ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟು? 30ಯಾ? 30. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಸುರೇಖ? 20 lakh divided by 20 lakh divided by 1 lakh. 20 lakh is for 1 lakh. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 20. ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 210. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ NRV ನೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ LCM ಹೇಳಬೇಕು? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. NRV 1/1. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಧಿಶ್ರೀ ಸರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿನಗೀಗ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಿನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವೇನೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶ್ವೇತಾ ಎಷ್ಟು? 240. 240 ಲೆಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಶಾಲಿನಿ 5%.
ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಣತಿ? ಪ್ರಣತಿ ಏನು ಸುದ್ದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತು? Two ಪ್ರಣತಿ 28. 240 minus 5%. 220. 228. 228. So 5% ಅಂದ್ರೆ 12. Hi, 12. 228. Now connect left with right. Whichever is less. Yes. 210. Simple. Yes, sir. Closing stock is equal to ಎಷ್ಟು? 210 into number. 210 into 24,000. 24,000 units into 210. 50 lakh 40. 50 lakh 40,000. Are all of it clear? Yes, sir. Yes, That is sir. small a. Next, small b. Small b. If actual output in the year, was 1,25,000 units. 1,25,000 units. Fixed overhead. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Actual overhead, actual output is 1,25,000 ಬೇಡ. First is ಬರೀ 95,000 units. 95,000 units. 95,000 units. Sorry. 95,000 units. Comma. Fixed overhead Supra. That is 20 lakh by 1 lakh, 20 per unit. Focus ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 20 per unit. Answer Supra. Change ಇಲ್ಲ. Supra ಅಂದ್ರೆ my non-cap students ಯಾರಿದ್ರೆ as above. Supra. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? Within the bracket. Actual production is lesser than normal ಅಥವಾ budget production. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಡೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಸಿ. ಇಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ actual production is 1,25,000 units. 1,25,000 units, which is the bracket more than budgeted 1 lakh. Correct alva? Sir. Illi matra more than budgeted 1 lakh. Budget production ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಸುರಭಿ? ನಾನು 1 lakh ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Yes, sir. More than budgeted 1 lakh. Then fixed overhead per unit ಎಷ್ಟು ಸುವೇಕ್ತಾ? 20 lakh divided by 1,25,000. 20 lakh divided by 1,25,000 is equal to 16. 16. Therefore, cost is equal to 210 minus 20 plus 16. ಈ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 210 ಇದೆ. 210 is after adding 20. ಅದನ್ನು ತೆಗಿರಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 210 minus 20 plus 16. 206. 206. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಅಥವಾ 100 plus 60 plus 30 plus 16 ಹಾಕಿ. 206. ಕೀಪ್ ಯರ್ ಪೆನ್ ಡೌನ್. ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 100 out of 100 ಟ್ರೈ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ವಿಚ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 to 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾರ್ಮಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. However, if the actual production is higher, divided by actual production, like a variable overhead only. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 1 lakh, ಬಟ್ ಯು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ 95,000. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ನೋ ಚೇಂಜ್. Where third case ಅಲ್ಲಿ your manufacturer says 1,25,000. So 20 lakh should be divided by 1,25,000. Cost per unit should come down. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ. Wherever I say I feel it little complicated from your perspective, ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ, ಬಟ್ ಫೀಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಐ ಫೀಲ್ ವೆರ್ ಯು ಡೂ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದನ್ನ ರೀಡು ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. We can do, sir. Can do, sir. Okay, right. Next, A, B, C, D. 12,000 units
12,000 units of work in progress. Work in progress. Material 100% complete. Labor and overhead 60% complete. Original problem like that. Yeah. Comma. Comma bada. Comma bada. Okay, very. So yes. Yeah. In the original question connection would small a connection would na? Okay. So very 2 RMS small a material 100. ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಬರಬೇಕು. ಲೇಬರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಲೇಬರ್ 60, ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ 30, ದೆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟು 20. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 110. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಇಂಟು 60%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ 100%, ಫುಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 60, 30, 20 ತಾನೆ. 60 + 30 + 20 ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ. 110 ಇಂಟು 60% ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 66. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ. ಫಸ್ಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು CA ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ? ಶ್ವೇತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ 100 ಇದೆ. 100. ಲೇಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 60 lakh. 60 lakh. ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ, 60 ಅಲ್ಲ 60. per unit. Sir, 60. 60, 30 ಮತ್ತೆ 20 ಬಂತು. 110 ಇದು 60%, 66 ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ 100 + 66 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಕಾಸ್ಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ WIP 166. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ NRV ಆಫ್ WIP ಎಷ್ಟು? NRV ಸೇಮ್ ಮೇಲಿದ್ದೇ ಫಿಗರ್ ತಗೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. 240 minus 12 within the bracket. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫರ್ದರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 110 40%. ಬ್ಯೂಟಿ, ಸೂಪರ್ ಶಂಕರ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. 110 into 40%, 44. 240 minus 5% ಅದ ಮೇಲೆ 228 ಫಿಗರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಫಿಗರ್ ಮೈನಸ್ 44 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 184. 184. ಅದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ 44 ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ? ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 60% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಟು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ करने के लिए कितना बैलेंस है अभी? 40%. You understand ಬಾಬಾ? Yes. Yes, sir. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? 184. 184. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು? 166. Which is less? Stock is equal to 19,92,000. Which is less? ಎಷ್ಟು? 160? 166. 6. Next line. Therefore, WIP value ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ? 12,000 units. 12,000 units. 12,000 into 166. 19,92,000. 19,92,000. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. ಭಾವನಾ and Suyakta, then you stay back at the end. Bhavana. Yes, sir. Yeah. Next, everybody's clear? Everybody's clear? Yeah. Yes. Next. So this is the board of what? Work in progress. 1 second. So ಏನದು work in progress. Are you clear? All of you crystal clear? Yeah. Work in progress. ಅದು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನೇ ತಗೋಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಶರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚೂಡಿದಾರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೋಬೇಕು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಬಾ? Yes, sir. Yes, sir. ನೀವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಶೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಏನದು? ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. Inventory valuation. ಎಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇವೇನೆ. ಯಾ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್.
Raw material is normally valued at cost. It is brought down to NRV. It is brought down to NRV only when both NRV of finished goods and raw material is excellent, but excellent. Yeah. When NRV of both finished goods and raw material is lesser. ಎರಡು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ NRV ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. NRV of both what Shweta? Finished goods and NRV is lesser. Correct knowledge ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಶ್ವೇತಾ? Right. Which is lesser? ಅಲ್ಲಿ example 1. Finished goods cost 300. NRV 320. Whichever is less, 300. Below that, raw material is always valued at cost. Only raw material, say cost 180. Cost 180. NRV 160. Answer. Raw material valuation 180. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಾ ಮೆಟೀರಿयल तान्या कॉस्ट और एनआरवी विचेवर लेस इड़ंगिಲ್ಲ. फर्स्ट फिनिश गुड्स का देखना है. फिनिश गुड्स का कॉस्ट कम है, एनआरवी कम है. क्या कम है उधर? कॉस्ट 300 और 320 विच इज कॉस्ट. दैट मींस एनआरवी कम नहीं है. रॉ मटेरियल और नॉट हियर. रॉ मटेरियल बेचने के लिए नहीं है. एनआरवी कम हो गया तो हमारे को क्या बढ़ेगा? इसलिए ये फिनिश गुड्स वैल्यूड एट कॉस्ट, रॉ मटेरियल आल्सो शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली. Did you understand this first point? Yes, sir. Important. Yes, sir. Yes, sir. Make important mark. Make important mark. So NRV 160 is still you value at what? 180. Clear? Example 2. Yeah. Yeah. Agreed? Yeah. Next. Example 2. Finished good. First finished goods. Finished goods cost 300. 300. NRV 290. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 300 ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ NRV 290ಗೆ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡ್ರಿ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲೆಸ್ ಎಷ್ಟು? 290 NRV. 290. अभी तान्या बोलना है. नेक्स्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट 180, NRV 165. कॉस्ट 180, NRV 165. क्या करना बोलो? रॉ मटेरियल वैल्यूड एट 165. 165 within the bracket. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. रॉ मटेरियल is valued at NRV. Neha, bariye. Raw material is valued at NRV only when finished goods is valued at NRV. Simple survey. Finished goods cost ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅದು NRV ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ. NRV ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಟು ವೆನ್ NRV is lesser. NRV is higher ಆದ್ರೆ which ever less ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಟು ವೆನ್ NRV is lesser. Are you crystal clear? Yes, sir. Next point. Next. Cost LCM is the lower of cost or market value. This is a loose word actually. From me, LCM slash cost or NRV whichever less, 2 RMRs. Do on individual basis. Offline or ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವೇನ್ರಾ? Yes, sir. Whichever less. Yeah. Left side, individual basis. Individual basis. ಇದೊಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಫೈನಲ್ ಬಿಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಟಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ NRV ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕದು ಕಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ NRV. ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಟ್, ಸಾರಿ. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಶರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಟ್, ಸಾರಿ.
ಶರ್ಟ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ 400, ಪ್ಯಾಂಟ್ 500, ಸಾರಿ 20. 1000. ಅಷ್ಟೇ. ಯಜಮಾನ್ರು ಇಕ್ಕುಟ್ಟೋದ 20,000 ಸಾರಿ ಕೊಡಿಸಿದೆ. 2000. 2000 ಸಾಕು ನೋಡಿ. ಕೀರ್ತನ ಪಾಪ 31st ಮಾರ್ಚ್ಗೆ 2000 ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟವಳೆ. ಸೊ 400, 500, 500 ನಾ? Yes, sir. Yes, sir. 500, then 2000. Next, second column, 420. Movini, 400, 420. Next, 500, 495. Next, 2000 ಗೆ 1800. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುಲಭಿ ಅವರೇ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಏನಾದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಾ ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಎಷ್ಟು? 400 cost. ಕೇಸ್ ಎಷ್ಟು? ಇದು ಶ್ರೀ 495. 495. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಎಷ್ಟು? 1800 NR. 800. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2695. 95 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಿನ್ನಿ. 95. 2695. 2695. Everybody got it? Yes, sir. Yes. Said when impracticable to do so, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ್ರೆ impracticable to do so, then total bill, screws and nuts. ಭಾವನಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಕಾಸ್ಟ್ 2 ಪೈಸಾ, ಏನಾದ್ರು 3 ಪೈಸಾ, ವಿಚ್ ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಅಂಡ್ ನಟ್ಸ್ ಡೂ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಾಬಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. That's all. Pricing issues. Methods of pricing issues or cost formulae. ಏನಲ್ಲೇ? Formula. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2 RMRs. Goods are normally not interchangeable. Goods are normally not interchangeable. ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Govinda jeans pant. ಎಷ್ಟು? ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ, ಈ ಪೇಜ್ ಗ್ರೀನ್, ಈ ಸಲ ಮೆಜಂತ, ಈಚ್ ಪೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಏನು ವಸಂತ? ಏನಂತ? ಗೋವಿಂದ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅವ್ರು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋವಿಂದ ಮಾಮನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲ್. ದೀಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಂಟ ಭವಿನಿಗೆ, ಭವಿನಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶ್ವೇತನ್ ಪ್ಯಾಂಟ ನವ್ಯ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೆಗೆದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೀಕ್ಷಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ನಿಧಿಶ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹುಡುಗರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿರುತ್ತೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಎಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲ್. ಈಗ ಬಾಯ್ಸ್ ಶಂಕರ್ ತಗೊಳ್ಳೋ, ಶಂಕರ್ದು ಬ್ಲೂ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೈಜ್ 28 ಮೇ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಸುವೇಕ್ ತಂದು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಭರತ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ 2 RMRs ಆಸ್ ಪರ್ ES2. ಯಾವುದು? FIFO and weighted average. ES2 says FIFO and WAP. Right side, other methods. SAP, LIFO, adide. But ES2 prakara FIFO and what? Anuya? ಮದುಮಗಳೆಲ್ಲೋದ್ಲು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲಾ? LIFO and what? SAP. ನಿವೇದಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. purchases
2nd April, 10 lakh units. 10 lakh units at rupees 20 per unit. Next, 20th April. 10 lakh units ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ರಿ. 20th April, 30 lakh units at rupees 22. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೋದಲ್ವಾ, 10 lakh into 20 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 200 lakh. ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೋದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಮತ್ತೆ 30 lakh into 22, 660. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 2 they may give 3. ಫಸ್ಟ್ 10 lakh plus 30, 40 lakh units ಅಂತ ಬರೀ. 40 lakh units ಬರದ್ರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 20 ಪ್ಲಸ್ 22 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 42. ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ 42. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 660 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು? 200 ಸರ್ 860 lakh. 860 lakh. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಾರ್ ಸೋಲ್ಡ್. issued bar sold. This itself can be 5 mark question. ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಲಮ್ನರ್ ಅಥವಾ ಈ ತರನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ issued bar sold 10th April, 8 lakh units. 24th April, ನೀವು 30 lakh ಅಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 20 lakh units. 10th April ಎಷ್ಟು? 8 lakh. ಮತ್ತೆ 24th April ಎಷ್ಟು? 20. Completely below that. Inventory in units. ಬರೀ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಿಲ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು. ನಿಚ್ಚಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಿಲ್ ಪ್ಲಸ್ Silambarsan, deep sleeper. Silambarsan. Oh, Radhika Singhan is there. Plus total purchase. Manoj Kumarian. 40 lakh. Total purchase is to ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ 40 lakh. Yes, sir. Less total sales bar issues. Raw material ಅದು issue ಹೇಳ್ತೀವಿ. Final product sales ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 28. So total sales bar issues 8 plus 20, 28 lakh. So closing stock ಎಷ್ಟು? 12 lakh units. Closing stock 12 lakh units. One by one. Small a. Sorry. Stock valuation. ಇಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅಂಡರ್ FIFO. ಅಂಡರ್ FIFO ನೀವು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ರಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ವಿಷಯ? 10 lakh at ಎಷ್ಟು? 20. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು? 30 lakh ಅಲ್ವೇನಾ? 30 lakh at 22. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 12 lakh. 12 lakh. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಎಕ್ವಿಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಅಂಡರ್ FIFO ವಿಚ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಐ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಲೀಲೋ. ಏನೋ ಲೀಲೋ ಅಂತ ಈ ತರ ಬರ್ಬಿಡಿ. 10 into 20, 30 into 22. ಅದರ ಕೆಳಗೆ FIFO 12 lakh units at rupees 22. ಈ ಸಲ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ 10 lakh into 20, 30 lakh into 22. ದೆನ್ ಏನ್ ಬರೀ ನೇಹ? 12 lakh units at rupees 22. ಎಷ್ಟು? 264 lakh. Within the bracket FIFO closing stock latest purchase price. Closing stock latest purchase price. ನಾನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಿದೌಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ಕಂಬರ್ಸಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಫಸ್ಟ್ 10 lakh ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 8 lakh ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ 10 lakh ಇಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 lakh ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ 10 lakh ಇಂದ 2 lakh ಹೋಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ 20 lakh ಪರ್ಚೇಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡರ್ FIFO ಶುಡ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 20 lakh ಇತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 12 lakh ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. 12 lakh into rupees 22.
ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ 10 lakh ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇದು ಬರೀಬೇಕಾರೆ 8 lakh ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಫಸ್ಟ್ 8 lakh ಹೋಯ್ತು. ದೆನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮಿ 20 ದೆನ್ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ 20 lakh ಅಲ್ವಾ. 20 lakh ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 2 lakh ಹೋಯ್ತು. 2 lakh ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 18 lakh ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಟೋಟಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ 8 lakh ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. Then 2 lakh also will be out of this. First in first out. Then balance 18 lakh, 20 minus 2 will be out of this. That means left out ilinda ಈ 30 lakh ಅಲ್ಲಿ 18 lakh ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಉಳಿದೆಷ್ಟು ವಲ್ಲಿಪ್ರಿಯಾ? 12 lakh. 12 lakh. Which I told very easily. FIFO ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರೈಸ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನೋಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವೇನೆ? ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. You have purchased first 10 lakh, issued 8. How much is left out of the 10? 2 lakh. Next 20 lakh issue first in first out, 2 lakh first kodi. Balance 18 lakh should be out of the purchase, next purchase. 30 lakh ಅಲ್ಲಿ 18 lakh ಉಳಿದಿದೆಷ್ಟು 12 lakh. 12 lakh. Now instead of doing all these things, ನಾನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 12 lakh ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 30 lakh ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 12 lakh into 22 ಮಾಡಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್? Yes, sir. ಬಿ ಲೀಫೋ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೀಫೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 10 lakh at 22 20. ಇದಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಬೇಕಾದ ಡೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 10 lakh at 20 ವಾಟ್ ಡೇಟ್ ಅದು? 2nd April. Yes, sir. Yes, Second. sir. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರ್ರಿ 10th April ಇರ್ಬೇಕು ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ? 10th April issue. 10th April issue 8 lakh. ಆಯ್ತಾ? ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ 2 lakh into 20. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 20th April ಪರ್ಚೇಸ್ 30 lakh into 22. ಅದರ ಪಕ್ಕ 24th April issue 20 lakh at 22. 20 lakh at 22. LIFO last in first out. Underline. Therefore, closing stock 10 lakh into 22, 220 lakh, and 2 lakh into 20, 40 lakh. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬಾಬಾ ನಾವು? LIFO ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಟೋಟಲಿ? 22 lakh ಅಲ್ಲ 30 lakh ಅಂತ ತೆಗಿತಾರೆ. 30 lakh ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಇಶ್ಯೂಡ್ 8 lakh ಯು ಆರ್ ನೆವರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಟ್ ಐಟಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಲೀಫೋದಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ಐ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆನ್ 10th April ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಸ್ಟಾಕ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ FIFO ಮತ್ತೆ ಲೀಫೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರೋದೇ 1 ಸ್ಟಾಕ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಸ್ಟಾಕ್ಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಇದು 2 lakh ಇದೆ, ನ್ಯೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದು 30 lakh ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಗೋ ಬೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ 10 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 30 lakh. ಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ 2nd April. ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? It is on 10th of April. This purchase was on what date? 20th April. 10th April issue ಮಾಡುವಾಗ this stock was never purchased. That means it must be out of this only 8 lakh units. Whereas 24th April issue ಮಾಡುವಾಗ these goods have already come. You issue out of this. That means ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 lakh ಉಳಿಯಿತು. ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 10 lakh ಉಳಿಯಿತು. 10 lakh into 22, 2 lakh into 20. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಇದನ್ನು ರೀಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಯಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೋಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ. ಭವಿನಿ, ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? ಕ್ವಿಕ್ ಭವಿನಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. 2nd April. ಸೊ ದೆನ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ರು. ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀ ಲೀಫ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ನೋಡಿರಿ.
ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2nd April ಪರ್ಚೇಸ್. 2nd April ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು 10 lakh ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಲೈನ್ ನೋಡಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ ಯಾವ್ದು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅದೇ ಇಂಕಲ್ ಬರ್ ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ 20th April. ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ 20 lakh. 30 lakh. 30 lakh. 30 lakh. ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 10th April. ಎಲ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 10th April. 10th April. 10th April. When I issue that was sold on 10th April, can I issue out of this 30 lakh? It's No, stupid. sir. It's the 20th April. So ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿ 10th April issue 8 lakh. 8 lakh ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. Understood? Because Yes, sir. 10th April, Yes, sir. 10th April issue is out of what a confusion. 2nd April. Next issue is what date? 24th April. 24th April. April. ಮಾಡುವಾಗ you already have this stock. Last in, first out. Last. So 24th April is completely out of the 20th April purchase, whereas this is out of the 10th. That means out of this 20th April purchase, how much is the stock left out? 10 lakh. 10. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳಿತು? 2 2 lakh. 2 lakh. So 10 lakh into 22, 2 lakh into 20. ಈಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. Yes, sir. ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಮುಖ ತರಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಸ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್? ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ 20 plus 22 divided by 2. 21. You are taking the average of the price. 20 plus 22 by 2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 21 21. 21. is equal to ಎಷ್ಟು? 1 into 12 lakh. 12 lakh units into 21. 252 lakh. 52 lakh. Small d. WAP. WAP ಅಂದ್ರೆ you are giving weightage to the number. WAP is equal to ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. I think 816 ಅದು. Yes, sir. Yes, sir. WAP is equal to 860 lakh divided by 40 lakh. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 860 divided by 40 lakh is equal to 21.5. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? FIFO, LIFO, weighted ಎಲ್ಲ ಇದು ಹಾಕಿ ಕೇಳೋದು. Yes, sir. Closing stock is equal to 12 lakh into 21.5. 258. ಇವತ್ತು 9 o'clock ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. 12 lakh into 21.5 ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 258 lakh. 258. 258 lakh. ಈಗ 2 marks ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ n number of times ಕೇಳೋರೆ. All of you go to FIFO. FIFO values ಬಂತು closing stock. 264. 260. Highest. 264. 264 make a circle P1. Highest ಅಂತ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ LIFO ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 260 lakh. 260. 260. ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 252. 252. 252. ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 258. Next line, very important. In an inflation economy like India, Bharat, in an inflation economy like India, 2 RMRs. Closing stock under FIFO is always highest. Closing stock value under FIFO, Harshita, is always highest. ಯಾಕೆ? Because latest purchase the project. Since look at me, first in first out ಅಂದ್ರೆ last in last out. Stupid example but perfect example. First ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್. ಕೆಲವರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನೇನು ತರಕಲೆ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಹೋಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದವರು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಫಿಫೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದಾದ್ರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೇಟೆಸ್ಟ್ Yes, ಪರ್ಚೇಸ್. yes, sir. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ LIFO ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಲೆಸ್. ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಲೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿರಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್. FIFO ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಅದ್ರ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಿಫೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಕಾನಮಿ. ಅದೇ ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಇಕಾನಮಿ ಉಲ್ಟಾ. Lowest. ಯಾ. ಸೊ
ಇದಾಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಕವರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಅದು ಮರ್ತೇ ಹೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಬೇಕಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. Reporting date 31st March 2023. 31st March 2023. 2 RMRs. Physical stock on 31st March 23. Physical stock taken on 31st March 2023. 31st March 2023. My 3. Consider as it is. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ as it is ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. Consider as ಮೈಮಾ it is. ಏನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್. Physical stock 2 RMRs. Pre ಮೊದಲು ಕೆಳಗೆ ಬರಿ. ಸೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 25th March 2023 cost 100 lakh. Add purchase less purchase returns. Net purchases. Net purchase, a better word. Net purchases, purchase less purchase return between 25th March to 31st March. Listed the physical stock 100 lakh. Yes, sir. 60 lakh. Add our stock lying with Consignee. Lying with the underline small a, consignee at cost again. Consignee at cost, say 5 lakh. Small b, Customer. sale on approval. ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವರತ್ತು ಇದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್. ಸೇ ಶ್ವೇತಾ 4 lakh. ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀನು? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದೆಯಾ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ. 4 lakh. Next. Then less number 1, basic structure. Less number 1. Cost of sales. ಅದು ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. Cost of sales. Net sales. Again, sales minus sales return. Always hang ಮಾಡಿ. Cost of net sales. ಅದರ ಕೆಳಗೆ within the bracket sales. Cost of net sales. Supra period. ಅಂದ್ರೆ 25th March to 31st March. Within the bracket. Sales 80 lakh. Returns 5 lakh. GP 20%. All within the bracket. So 60 lakh. sales is equal to 75 lakh into 80%. 20%. Yes, sir. 20% GP ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ 75 lakh into initial salary 80%. 60 lakh. 60 lakh. within the bracket. ಏನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇರೋ ಕಾಲೇನ 80% ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳೋ. 80 ಸರಿಗಿಂತ 80 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಳ. within the bracket 80 lakh. ಸರಿ 60 lakh. 80%. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ lying with us. Bearer stock lying with us, including the Supra. Lying with us. Small a. Me as consignee. I am Sonali Bendre. Yeah. Within the bracket, 9 lakh. Next B. Me as a prospective customer for others. The rare. Me as what? Prospective customer for others. 4 lakh. Difference is stock. 96 lakh. 86 96 lakh. 96 lakh. Stock as on 31st March 2023.
to be taken to financials, balance sheet ಅಥವಾ P&L. Clean ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yeah, right side, post. Say physical stock on 10th April. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ opposite of LHS. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ opposite of LHS with little common sense. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? With little common sense. Everybody understood, Baba? Sir, ಏನೋ ಸುವ್ಯಕ್ತ ಏನಾಯ್ತು? Sir, ಇದು physical stock taken on 31st March ಆದ್ರೂನು ಸ್ಟಾಕ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್? ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೂ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್ 31st March. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸೈ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸೈ ಅಂತ ಹಾಕಿದಲ್ವಾ? ಹಲೋ, yes sir, yes Yes, sir. sir. Yes, sir. ಅವರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕನ್ಸೈನಿ ವೈ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ, ಕರೆಕ್ಟೇನಾ? ಎಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, completely with that goods purchased but not yet received. Still in transit. Very good. But not yet received is called goods in transit. Endeavor goods in Goods transit in transit. is also shown separately as closing stock, or shown separately closing stock tar ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. Very good, valid point which he has added. I think ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ರೆಕ್ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ? Yes, sir. Yes, sir. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಮತ್ತು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ NPU. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಒಮ್ಮೆ ಥಿಯರಿ ಒಮ್ಮೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು? ಸೇಲ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ 25 ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ? Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. Since I dictated already, I will not go further and elaborate your notes ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Yes, sir. Sir, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ, ಒಕೇಜನಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಇದು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಅರ್ಲಿಯರ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಬೇಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಬೇಜಸ್ ಆದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಬೇಜಸ್. ನ್ಯೂಮರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎರಡು. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಡೇ ಬುಕ್, ಜರ್ನಲ್, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್. ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಐಟಮ್ 99% ಯಾವ್ದು? ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ Yes. ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ರಿಮೂವ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್. 1/4 ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್, 1/5 ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದರ್ ದನ್ ದಿಸ್ SLM-WD ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ 6 years, 3 + 2 + ಸಾರಿ ಲೈಫ್ ಇಸ್ 3 years. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 years ಇದ್ರೆ 3 + 2 + 1. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 3/6, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2/6, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1/6. ಬರೀ ಲೈಫ್ ಇಸ್ 3 years. ಅಡಿಗೆನಾ? ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್. 3 minutes and join. So 3 + 2 + 1. ಓಕೆನಾ? 3 + 2 + 1. So first year cost to 3/6, second year 2/6, 1/6. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಯೂನಿಟ್ ಬದಲು ಅವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ಯುಟಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂಡರ್ ಮೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ, ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋದಲ್ಲ, ಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವೆರಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಯೂಸ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ
ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಸೆಟ್ಸ್, ಫೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವೇರೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಆಯ್ತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ. ರೈಟ್, ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿ, ಯಾರು ಹೇಳ್ರು ಬೇಗ. So one sir in 67. ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 67. one sir inventory 63 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ 80. 80. 80. 80. ಓಕೆ, 63 ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ, ಜಸ್ಟ್ 1 minute. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes sir. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೀರೇನ್ರು? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದೆಮ್. ಬೇಡಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡೋದು? No sir. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಫರ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 23rd February ತೆಗೆದಾರೆ, ಈ ವಾಂಟ್ ಆನ್ 29th. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಂಥರ BRS ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇದೇನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಡಿಪ್ರಿಷನ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿದಮ್ಮ ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ 80. 80. ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes sir. 83 ಯಾವುದು? 80, sir. 80. 80. ಇದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೇಲ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇದೊಂದು ಕೆಲವು ಸಲ ಕೇಳೋರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಸೆಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು, ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಕಂತ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ 99 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ರಿ, ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Yes, sir. 99.5. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 99 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯ. ಬೈ ಸೆಂಟ್ರೀಸ್ 99,500 ಬೈ. ದೆನ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್. ಪಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? 17 + 25 ಎಷ್ಟು? 40,000. ಅದನ್ನ ಅಗೇನ್ 2 ಸೆಂಟ್ರೀಸ್, ಬೈ ಸೆಂಟ್ರೀಸ್ 2 ಸೆಂಟ್ರೀಸ್, ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ. 2 ಸೆಂಟ್ರೀಸ್, ಪಿ 17, ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 25, 40,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ? Yes, sir. 40,000 ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಬಿ ಡಿ ಏನು? ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಇ 22,000 + 27,500 + 200. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ 2 ಸೆಂಟ್ರೀಸ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರೀಸ್ ಬರೆಯೋದು, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. 2 ಸೆಂಟ್ರೀಸ್ ಸೇಲ್ಸ್, 2 ಸೆಂಟ್ರೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ 28,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರೀಸ್, 2 ಸೆಂಟ್ರೀಸ್, ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಯೂಸ್ ಅಕೌಂಟ್, 2 ಸೇಲ್ ರಿಟರ್ನ್. ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಯೂಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 25,000. 25,000 ಇದ್ದು ಅವನು ಏನಾಗಿದೆ? ಕ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ? ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಬೈ ಸೇಲ್ ರಿಟರ್ನ್ 25,000 ಬರೆಯೋದು. ಇದಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 2 ಸೆಂಟ್ರೀಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, 2 ಸೆಂಟ್ರೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಮತ್ತೆ ಬೈ ಬರೋದಾಯ್ತು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಾಬಾ? Yes sir. Yes, sir. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇದನ್ನೇ ಓಕೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ. ದೆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ರಿಟರ್ನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅದೇ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 77,000 ಬೈ ಬರೆಯೋದು. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes sir. Yes, sir. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ tomorrow session is at 4:30 and I have to enter interview class. ಯಾವ ಡೌಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾಳೆ ತಗೋತೀನಿ ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ಕಿದ್ರೆ. and 4:30 ಬನ್ನಿ.
extreme case ಲೇಟ್ ಬಂದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ. I'll be taking up the company accounts and important suggested answer RTP analysis. Okay. ಭಾವನಾ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯಕ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಾಯ್ ಸಂಜಯ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. Sir, bye sir. All the questions whatever we done ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. All of you Yes, sir. understanding? ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಸುವ್ಯಕ್ತ ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋ. ಸಾರಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಲೈವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.